இறக்கி வைத்தான். மேலும் வானங்கள் மற்றும் பூமியிலுள்ள படைப்புகள் அனைத்தும் அல்லாஹுக்கே உரியனவாகும். மேலும் அல்லாஹ் யாவையும் நன்கு அறிகிறவனாக தீர்க்கமான அறிவுடையவனாக இருக்கிறான். சதகல்லாஹுல் அஸீம். சூரா அல்-ஃபத்ஹ் verses 1 to 4. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. For the dignitaries on the dais, sir, the Kalam anthem was launched in Chennai and formally will be released today evening. The music director of the Kalam anthem is Mr. Gibran, and the lyrics is composed by Kalaignar Vairamuthu sir, and it is produced by Mr. G.R.K. Reddy, and it is sung by Sid Sriram. So we'd like to play the song, the Kalam anthem, here at Tasim Bibi Abdul Qadir College. It's a very inspiring and motivational song, so we would like all of you to listen to it. It's dedicated to Kalam sir and his life. தேசிய கொடியும் அசைந்து சொல்லும் கலாம் கலாம் சலாம் சலாம். தேசம் முழுக்க எழுந்து சொல்லும் கலாம் கலாம் சலாம் சலாம். கலாம் கலாம் சலாம் சலாம். கலாம் கலாம் சலாம் சலாம். தேசிய கொடியும் அசைந்து சொல்லும் கலாம் கலாம் சலாம் சலாம். தேசம் முழுக்க எழுந்து சொல்லும் கலாம் கலாம் சலாம் சலாம். கல்லும் முள்ளும் புல்லும் சொல்லும் கலாம் கலாம் சலாம் சலாம். காலம் கடந்து காலம் சொல்லும் கலாம் கலாம் சலாம் சலாம். You must have a dream, continuously acquire knowledge, hard work, and perseverance. Not be afraid of அறிவார்ந்த மாற்றத்திற்கு தேவையான பொருளாதார வளர்ச்சி. நேர்மை என்பது நெஞ்சில் விளைந்தால் நிச்சயம் நற்குணம் உண்டாகும். நற்குணம் நிறைந்த உறவுகளாலே ஒற்றுமை என்பது உருவாகும். ஒற்றுமை மிகுந்த நாட்டில் தானே ஒழுக்கம் என்பது உருவாகும். ஒழுக்கம் காக்கும் நாடுகளாலே உலக அமைதி நிலையாகும். வள்ளுவர் போலே வாய்மை வகுத்த நல்லவர் நீங்கள் என்பதனாலே கலாம் கலாம் சலாம் சலாம். கலாம் கலாம் சலாம் பாதி புத்தனும் பாதி காந்தியும் பகிர்ந்து படைத்தது நீயா. பாதி நியூட்டனும் பாதி ஐன்ஸ்டைனும் கலந்து செய்ததும் கையா. இந்திய நாட்டு விண்வெளி மேலே எட்டு வைத்ததும் பொய்யா. நாளை இந்தியா வாழும் வாழுமே வல்லரசாக ஐயா. தூங்கிக் காண்பது கனவே அல்ல, தூங்க விடாதது கனவு என்றாயே. கலாம் கலாம் சலாம் சலாம். கலாம் கலாம் சலாம் சலாம். தேசிய கொடியும் அசைந்து சொல்லும் கலாம் கலாம் சலாம் சலாம். தேசம் முழுக்க எழுந்து சொல்லும் கலாம் கலாம் சலாம் சலாம். கல்லும் முள்ளும் புல்லும் சொல்லும் கலாம் கலாம் சலாம் சலாம். காலம் கடந்து காலம் சொல்லும் கலாம் கலாம் சலாம் சலாம். Big round of applause for all those who are responsible for creating that song. A very positive vibration. We listen to it a minimum 10 times a day. You should all listen to it. Quickly moving on, we would now like to honor the dignitaries on the dais.
To honor the guest of honor, I call upon the Principal Dr. Sumaya ma'am to honor Mrs. Lakshmi Ramakrishnan ma'am, anchor, actress and director par excellence, with a shawl and memento as our token of love and appreciation. Ladies and gentlemen, boys and girls, a big round of applause while we honor our guest of honor for today, Mrs. Lakshmi Ramakrishnan. A special memento on behalf of Tahsin Bibi Abdul Qadir College for Women, Keelakarai, affiliated to the Alagappa University Karaikudi and sponsored by the Sitakati Trust, Chennai. And ma'am presents a shawl, a ponnadai, which I always say is Tamil tradition. It originated in Tamil Nadu, number state, and everyone followed throughout India. And the memento is a book. It's a book titled Anbin Mugaveri, Abdur Rahman, the founder of your institutions. So it's written by Tiruchi Syed, who is the author. Thank you, ma'am. We'd next like to honor the chief guest for today, Mr. M.D. Shakil Akhtar, Indian Police Service. To do the honors, I request the Deputy General Manager, Mr. Sheikh Dawood Khan, to present him a memento and shawl as a token of our love, appreciation, gratitude. The Anbin Mugaveri book by Abdur Rahman, also presented to Shakil Akhtar sir. Next, I request Sheikh Dawood Khan sir to also present a shawl to Mr. Ramakrishnan sir. The better half of Mrs. Lakshmi Ramakrishnan ma'am. Thank you sir for coming all the way from Chennai to be here with us. So I request you to present a shawl and memento to Dr. Abdul Ghani, the Green Man of India. Requesting DGM Sheikh Dawood Khan sir to present the memento and shawl to Abdul Ghani sir. Nandri, thank you, sir. Now I request a guest of honor, Mrs. Lakshmi Ramakrishnan, ma'am, to address the gathering. Before that, a few words about ma'am I'd like to introduce, but Principal ma'am, Dr. Sumaya ma'am, always makes my job easy. In her welcome address, she gives you a detailed description of all the guests who have come here today, but still I should do my duty and part. So ma'am is an anchor, actress and director par excellence, as you all know. Ma'am is very socially conscious and oriented. She has her own NGO. I'm sure ma'am would say a few words about it when she addresses you. She's a face for women empowerment, as you all know. Ma'am played a crucial role, and I think I heard from a few people that ma'am also made a documentary and a film on the Chennai floods. Is that true, ma'am? Yes? You're working on it, yes, okay. It's a feature film, not just a short film, it's a full-fledged feature film. That's கூடிய சீக்கிரம் ரிலீஸ் ஆகும். நம்ம கண்டிப்பா தியேட்டர்ல மட்டும் தான் போய் பார்ப்போம். Next, Bharati Kanda Pudumai Pen. This title and award was presented to ma'am by Gramodaya organization, Gramodayam. It is represented by 7 lakh village rural women. A big round of applause. Ma'am was awarded this award, Bharati Kanda Pudumai Pen. Congratulations, ma'am, and we're really honored and privileged to have you here with us. Over to you, ma'am. Thank you. Assalamu alaikum. A very good morning to all of you. My greetings to the dignitaries on the dais. Sir, it is indeed my pleasure to share the dais with you. Ma'am, it's my honor, and I'm extremely pleased and honored to be here.
to meet all these wonderful girls. I should personally thank Mr. Abdul Ghani, the green man. He has become an invincible man. So he's doing a lot of good things, and we need youngsters like you, and congratulations, and do continue your awesome work. And thank you, sir. Thank you for inviting me here. So, how are you all doing? ஸோ எனக்கு வந்து பெண் குழந்தைகளை ஒருத்தரை பார்த்தாலே ரொம்ப எக்ஸைட் ஆவேன். உங்களை இத்தனை பேர் ஒன்றா பார்த்தா சொல்லணுமா? ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம ஐ வில் மேக் இட் வெரி ஷார்ட். ஐ வில் ஜஸ்ட் டெல் யூ அ ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் விச் ஐ வாண்டட் டு ஷேர். என்னென்னா, இன்னைக்கு நம்ம செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் பற்றி பேச போகிறோம். செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்ங்கிறது ரெண்டு வகையில் இருக்குது. ஐ திங்க் ஃபிசிக்கலி வி ஹாவ் டு பி ஃபிட். Physically, we should know how to defend ourselves. Like 24 hours, police or government cannot guard you. It's a fact. 24 மணி நேரம் நமக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்க முடியாது. நம்ம தான் நம்மளை பாதுகாத்துக்கணும். அதுக்கு நம்ம எக்யூப் பண்ணிக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த ஃபிசிக்கல் சைடை பற்றி சார் பேசுவாருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ வுட் லைக் டு go to the psychological side. Before that, I forgot to introduce a very important person. Actually, ma'am already introduced பண்ணிட்டாங்க, but still it's my duty. ஒவ்வொரு மேடையிலையும் எனக்கு கிடைக்கிறது மரியாதை, அது வந்து யாருக்கு போய் சேரணும்னா என்னோட ஹஸ்பண்டுக்கு தான் போய் சேரணும். We come from a very, very conservative family. ஒரே ஒரு லைனில் சொல்லணும்னா, 25 வயசு வரைக்கும் நான் 2 படம் தான் பார்த்துருக்கேன். அது ரெண்டுமே சாமி படம். வீட்டில் படம் கூட பார்க்க விட மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு குடும்பத்துலேருந்து வந்து 40 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் சினிமா துறைக்கு வந்து என்னால் செயல்பட முடிஞ்சதுன்னா, அதுக்கு ஒன் அண்ட் ஓன்லி ரீசன் இஸ் த சப்போர்ட் ஃப்ரம் மை ஹஸ்பண்ட். ஸோ I think one thing I would like to tell you here. When I say this to my friends, they all say, oh, your husband is very cooperative, he's understanding, your children are very understanding. It's not that. Freedom is never given. It is not even taken. It is earned. நம்ம அதை சம்பாதிக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். அதை எப்படி சம்பாதிக்க முடியும்? தொடர்ந்து நம்ம முயற்சி எடுக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கணும். கஷ்டங்களை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கணும். அந்த பர்சிவரன்ஸ் இருக்கணும். அது இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி திங்ஸ் வில் ஃபால் இன் பிளேஸ். தட் இஸ் வாட் ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் இன் லைஃப். இட் இஸ் ஓன்லி மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ எம் ஷேரிங் வித் யூ. ஓகே, ஸோ நவ் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் எம்பவர்மெண்ட், வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ். பாரதி கண்ட புதுமை பெண் யார் அது? அந்த புதுமை பெண் யாரு? எம்பவர்மெண்ட்னா என்னது? வாட் இஸ் ஃப்ரீடம்? I think freedom is the right to choose. The freedom of choice is the real freedom. நான் என்ன பண்ணணும், நான் என்ன ட்ரெஸ் போடணும், நான் எப்படி வாழணும், நான் முடிவு பண்ண முடியணும். இந்த சொசைட்டியோ நம்மளை சார்ந்தவங்களோ அது முடிவு பண்ணக்கூடாது. அது ஒவ்வொரு தனி மனிதனோடும் உரிமை. ஆனால் வித் ஃப்ரீடம் கம்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நம்ம யாருமே ஐலண்ட்ஸ் கிடையாது. நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் பண்ணுற ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்மளை மட்டும் இல்லை, நம்மளை சார்ந்தவங்களையும் நம்ம குடும்பத்தையும் இந்த நாட்டையும் இந்த சமுதாயத்தையும் பாதிக்கும். ஸோ நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம பண்ண முடியாது. ஸோ ஃப்ரீடம் கம்ஸ் வித் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ வாட் வி கேன் டூ, வாட் வி கேன் டூ. We cannot tell people that this is what you should do, this is what you should not do. But we can groom them to be responsible people. For that, we need leaders. We need role models. So I take this opportunity to pay my respects and salutations to the great leader, the one and only APJ Abdul Kalam Saab. Kalam, Kalam, Salam, Salam. Yes. He is the role model, the only person who broke all boundaries of religion, language, land, everything. That one day
Irrespective of religion, irrespective of the language we spoke, all of us came together and shed tears because we thought we lost him. Actually, we did not lose him. He is with us here in spirit with every one of you. You are all going to be leaders, leading many more, producing many more leaders. So that we should not let that spirit, Kalam spirit, to die. We shall not allow it. So, this is the right time to talk about role models. Okay, so we talked about freedom, we talked about real empowerment, the freedom to choose. சொல்வதெல்லாம் உண்மையில் கேர்ள்ஸ் வந்து உட்காரும்போது எனக்கு ஒரு விஷயம் நான் நோட்டீஸ் பண்ணுவேன். அவங்க வந்து அந்த இடத்துல வந்து உட்காரும்போது அந்த அவங்கள சுற்றி இருக்கிற பிரச்சனைகள் அவங்க உணரலைன்னா, தட் இஸ், ஓ நான் ஒரு பெண்ணை, நான் இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கேன், எனக்கு சுற்றும் ஆண்கள் இருக்காங்கன்னெல்லாம் உணரலைன்னா, அவங்களுக்கு இருக்கிறது சக்தி, அவங்களுக்கு இருக்கிறது அந்த தெம்பு வந்து அன்பேரலல்டாக இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு லேடி வந்து உட்காந்தாங்க, அவங்களுக்கு அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு இன்னொரு அஃபேர் இருந்தது. அந்த கோவம் 10 பேர் சேர்ந்து அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ண பார்த்தோம், முடியல. She was so strong because she never thought she was weak. She never thought she was weak. That is the trick. The moment you realize the power in you, that day all the violence against women will end. ஏதோ ஒரு ரீசன் இருந்தது, பெண்களை வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல நீங்கள் வந்து அழகாக இருக்கணும், நீங்கள் வந்து ஆண்களுக்கு சேவை பண்ணணும், நீங்கள் வந்து உங்களை அழகுபடுத்திக்கணும்னு பல விஷயங்கள், நீங்கள் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணுங்கிறதுக்கு ஒரு காலங்காலமாக கண்டிஷன் பண்ணி 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 ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து நிற்கிறோம். ஸோ இந்த இயர்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷனிங் போனதில் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், we believe we are the weaker sex. Actually we are not. அந்த டெலிவரி பெயின், சைல்ட் பர்த், அதை அனுபவிக்கிறது யாரு? ஒரு தலைவலி வந்தாலே இவங்களால தாங்க முடியாது. So it proves that the woman has got so much of strength. It is only that because of years of conditioning, that mental strength has, அது வந்து கிளவுட் ஆயிருக்கு, அது எங்கேயோ உள்ள ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கு. அதை வெளியே நம்ம கொண்டு வரணும், கரெக்டான விதத்தில் கொண்டு வரணும். எப்போ நம்ம வெளியே கொண்டு வரோமோ அதோடு சேர்ந்து அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட ரியல் எம்பவர்மெண்ட் என்னதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு வெளியே கொண்டு வரணும். ஸோ that is a great challenge, because life is all about balance. எம்பவர்மெண்ட்ங்கிறது வந்து நம்ம இஷ்டத்துக்கு என்ன வேணா எந்த டைமில் வேணா பண்ணுவோங்கிறது எம்பவர்மெண்ட் கிடையாது. தட் இஸ் ஃபூலிஷ்னஸ். வி ஷுட் நோ வாட் இஸ் த கரண்ட் சிச்சுவேஷன். இன்னும் எவ்வளோ நாள் ஆகும்? நம்ம வந்து நைட்டு 12 மணிக்கு மகாத்மா காந்தி சொன்ன மாதிரி கவலை இல்லாமல் ரோட்டில் நடந்து போகிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும், எவ்வளோ வருஷம் ஆகும்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பட் நாளைய பெண் குழந்தைகள் அப்படி வளரணும்னா, அப்படி ஒரு இடத்துல இருக்கணும்னா, நம்ம இன்னைக்கு அதுக்காக உழைக்கணும், கான்ஷியஸா பொறுப்போட உழைக்கணும். So that is what I feel is the journey towards empowerment. நமக்குள்ள இருக்கிறது அந்த சக்தியை உணரணும், நம்ம இண்டிவிஜுவாலிட்டியை உணரணும், ப்ளஸ் அந்த பேலன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, the balance between your individual aspirations, your individual goals, ambitions, and your duty towards your family, your children, your partner. That's a beautiful challenge, because the family is our anchor, the family is our root. நீங்க வேணா பாருங்களேன், அந்த ஃபேமிலி லைஃப் பர்ஃபெக்டா இருக்கு, பர்ஃபெக்ட் நான் சொல்ல மாட்டேன், அந்த ஃபேமிலி லைஃப் ரூட்டடா இருக்கிற எந்த ஒரு சாதனையாளர், எந்த ஒரு இண்டிவிஜுவலும் நிஜமாவே சாதனையாளராக இருப்பாங்க. That is very, very important. Thank you, ma'am. It is very important to be anchored. The family gives you that emotional support, that security, that balance. So when we are aspiring for individual goals, we are working towards materialistic goals, it is very important to have our
emotional health and our responsibilities rooted. And the balance, that balance we should make sure that balance is there, because mental health is very, very important. Mental health is very important. நம்ம வந்து சுகாதாரமான ஒரு மனநிலையும் ஒரு குடும்பமும் இருந்தாதான் வெளியே போய் அந்த சேலஞ்சஸை நம்மளால ஃபேஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்காக நம்ம ஒர்க் பண்ணணும். டிஃபென்ஸ், செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்னா முதல்ல வந்து நமக்கு உள்ள இருக்கிற போராட்டங்களை புரிஞ்சுக்கணும். பெரியார் சொன்ன மாதிரி, என்னைக்கு நான் யுத்தம் செய் படத்துக்காக மொட்டை அடித்தேன் அன்னைக்கு நான் உணர்ந்தேன், after all this is nothing, this will grow. What is there? I am not a thing of beauty. I am not a thing of beauty. I am much more than that. How dare you objectify me? Raise your voice. When somebody by dialogue or in any manner they try to objectify you, raise your voice. That's very important. Tolerating injustice is also criminal. School students recently நான் போய் ஒரு interaction பண்ணிருந்தேன் sir, government school students. The language they use, the drawings they do, very disheartening. ரொம்ப மோசமா இருக்கு. மூடிட்டு செஞ்சிடுவேன், அப்புறம் என்னது கலாய்க்கிறது, the words நாங்கெல்லாம் இதெல்லாம் கேட்டதே கிடையாது. How can 4th standard 3rd standard children talk like this? போட்டுடுவேன். குட்டி பையன் சொல்றான், மேடம் அவனை போட்டுற போறேன். எங்க இருந்து கத்துக்கிறாங்க? சோ சரியான ரோல் மாடல்ஸ் இல்ல அவங்களுக்கு. உங்களோட ரோல் மாடல்ஸை நீங்க செட் பண்ணிக்கணும், because you are going to bring up the next generation. So you need to be very careful about that. You will have your younger brothers, younger sisters at home. So that is also very, very important. So objectification of women is something which we have